Na mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo unapotegea Majira ya EBN wikendi. Hii leo tukifahamu vyema ndiyo wikendi ya kwanza ndani ya mwaka wa 2024, nasi tunanoa nanga hapa studioni kukufahamisha wewe yale ambayo yatakuwa yanajiri humu nchini na hata nje ya nchi. Karibu kwenye Majira ya EBN wikendi. Mimi ni Belinda William. Belinda, hujambo? Sijambo Marwa, umekuwa vipi? Mwaka mpya wako umekwendea aje? Mwaka mpya wangu umekuwa shwari bin shwari. Umeanza ukiwa na buheri wa afya, na tumai watazamaji wetu pia wa buheri wa afya, na tumezidi kuwatakia mwaka mpya wenye fanaka na ambao tunawatarajia wengi kuungana nasi katika habari hizi ambazo tumekuandalia majira ya saa moja, ikiwa ni siku ya Ijumaa, siku ya kwanza ambapo ni weekend ambayo tumeianza. Belinda. Na mtazamaji, kabla tujazama ndani ya taarifa zetu ambazo hii leo zilikuwa zinahusiana na mswada ama mdahalo ambao umekuwa ukigonga vichwa vya habari kuhusiana na matamshi ya Rais William Ruto ya kuhujumu uhuru wa mahakama, kwanza tuanze na yaliyomo. Maafisa wa polisi eneo la Viwandani jijini Nairobi wanachunguza mauaji ya kikatili ya mwanamke mmoja aliyeuawa na mpenzi wake wa kiume katika chumba cha kukodi. Mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah ameunga mkono vita vilivyotangazwa na Rais William Ruto kuhusu majaji wafisadi katika idara ya mahakama. Seneta wa Busia Okiya Omtata ameyakosoa matamshi ya Rais William Ruto kuhujumu uhuru wa mahakama, akimtaka rais kutoa majina ya majaji wafisadi. Waendeshaji bodaboda pamoja na mama mboga katika kaunti ya Kilifi wameandamana na kuishtaki serikali ya Kenya Kwanza kwa kile walichokitaja kuwa serikali hiyo imewasahau baada ya kushika hatamu za uongozi. Na karibu katika taarifa zetu. Huku mdahalo kuhusiana na ufisadi katika idara ya mahakama ukizidi kunoga, mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah, na ambaye pia ni kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa, ameunga mkono vita vilivyotangazwa na Rais William Ruto kuhusu majaji wafisadi katika mahakama. Ichung'wah amekariri kuwa ufisadi katika idara ya mahakama ndiyo chanzo kuu cha Wakenya wengi kutopata haki, akiweka wazi kuwa serikali ya Kenya Kwanza haina nia ya kuhujumu uhuru wa mahakama kwa kuwafichua majaji wafisadi, akimtaka rais kutorudi nyuma na msimamo wake, kwani kuwafichua majaji wafisadi kutasaidia kulainisha utaratibu wa utoaji wa huduma katika mahakama. Ichung'wah hata hivyo amelitaka shirika la mawakili humu nchini LSK kuungana na rais ili kupiga vita dhidi ya ufisadi katika mahakama. That recently when we spoke about challenges that bedevil part of our judicial system, you spoke out even in your tweets, even calling on an institution like LSK, where you once served as the chair of LSK, that we must all be open to the truth if we are to fix the problems in this country. Part of the reason why we are in the trouble we are in is because of past cases of state capture and corruption in our country, including corruption in the judiciary. And I thank you, Paul, because you have not shied away from stating facts as they are. That we got to a point where even part of our judiciary system was captured by the former regime. And if we don't deal with those issues today, we may think it's challenges between government and those in the judiciary or those who are in court with government. But the dispensation of justice is critical to us even as individuals in this country. And I thank you, Paul, because you have not shied away to call a spade a spade. Those who are corrupt in the judiciary must be called out for corruption without undermining the independence of the judiciary. And let me finish by emphasizing that we have no intent at all in undermining the independence of the judiciary. But matters touching on corrupt judicial officers, including corrupt members of the bar, lawyers who are members of LSK,
And I want to challenge the chairman of LSK today to be as bold as Paul Mwite when he was chair LSK, to call out those of his members who are engaging in corruption, because they are the conduits of corruption within the judiciary. Na kwingineko kwa mtazamaji, tukisonga mbele, seneta wa Busia Okiya Omtata ameyakosoa matamshi ya Rais William Ruto ya kuhujumu uhuru wa mahakama kwa kudai kuwa kuna wafisadi katika idara ya mahakama ambao wanapokea hongo ili kuzuia ajenda zake. Akihutubia wanahabari hii leo jijini Nairobi, Omtata alimtaka Rais William Ruto kutoa ushahidi wa majaji wafisadi kwa kuorodhesha majina yao. Na aidha, Omtata aliongeza kuwa rais anapaswa kuheshimu uhuru wa mahakama kwani ndio msingi wa demokrasia na kwani hakuna aliye juu ya sheria licha ya wadhifa wake. The allegations the president has made are grave and strike at the heart of Kenya's constitutional order because judicial independence, upon which the rule of law rests, requires judges not to be subject to pressure and influence, so that they are free to make impartial decisions based solely on fact and law. It is therefore an equally grave matter if the president does not have any evidence to support his alarming allegations. And from the look of things, he doesn't have an iota of evidence against the people he has accused of engaging in bribery. Otherwise, he would have handed the lot over to law enforcement and thrown the book at them. He would not have presented himself before the public as a comical contradiction on two unstable stilts, spewing fire and brimstone through his mouth, but flailing his hands helplessly, hanging by the skin of his teeth onto an incoherent and pro-imperialist development agenda. Na aliyekuwa gavana wa Tana River Hussein Dado ameunga mkono usemi wa Rais William Ruto ulioshutumu ufisadi katika idara ya mahakama. Dado amesisitiza kuwa idara zote na asasi za serikali ni lazima zipigwe msasa kutokana na ufisadi na kuondoa mafisadi kulingana na maadili. Hata hivyo, Dado ameendelea kulaumu mahakama na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kwa kuweza kuhujumu juhudi za serikali kuwafanyia kazi wa Kenya maendeleo kutokana na kupinga miradi mbalimbali za serikali. Hata judiciary hapa hakuna malaika peke yako huko, kuna hata mashetani huko pia. So in every society there is an abnormality. Katika executive kuna abnormalities, katika judiciary kuna abnormalities, hata katika parliament kuna abnormalities. So every part of the society they have their weaker part. Tusijibishane hapa ati rais amesema hii law society demonstrate, we will also demonstrate against you. Nini mnakula pesa ya wananchi tu, amsemi ni ngapi mnaweka ya kuiba ya watu. Haya ndio mambo yalitufanya tuje, kwa sababu serikali ya Kenya Kwanza inajali maslahi ya watu. Wananchi tuombiane ukweli. Unga mwaka jana ilikuwa pesa ngapi wakati kama huu? Zaidi ya 240, sio? Imeenda mpaka ngapi? 250. Leo imeteremka mpaka 160. Kwa supermarket ingine mimi nanuaga chakula nimeona Pembe Farms wanauza 149. Hii gharama ya maisha imeanza kupungua ama haijaanza? Sasa hii kelele, kitu ya kwanza si ni tumbo. Mwananchi, chakula ya mwananchi ikiteremka. Ruto alituambia yeye hawezi kuwa anaweka uongo ati uchumi onekane mzuri. Hapana, asema wananchi wajue ukweli uko wapi. Aliweka fertilizer, chakula ikawa mingi sana, kama si mvua ya juzi. Chakula ilikuwa mingi na watu wanalima. Hiyo imefanya bei ya chakula kufanya nini? Kushuka. One way of reducing the cost of living kwanza ni chakula. Basic ni chakula. Chakula imeteremka bei. Kwingineko, seneta wa Nandi Samson Cherargei amemtaka Rais William Ruto kupuuzilia mbali maagizo yote ya mahakama ya kusimamisha miradi ya maendeleo ya serikali. Na akizungumza na wanahabari, Cherargei amebainisha kuwa baadhi ya majaji hao wafisadi wanashirikiana na upinzani kusitisha ajenda za serikali ya kitaifa ambazo zinalenga kunufaisha mwananchi wa chini. And we are having judiciary that has gone rogue. While we respect the principle
of independence of judiciary and principle of separation of powers, we always think as Parliament that judiciary normally oversteps their mandate, because the work of judiciary is to interpret the law. The work of the executive is to implement, and the work of Parliament is to legislate and lawmaking process. What we are seeing as a country is where there is what we call overreach and overstating of their mandates. I think judiciary must be called to order. I said last year that the current judiciary we have has gone rogue. While we appreciate that the rule of law and judicial independence should be respected, that one does not extend to judicial impunity and corruption. We are in a country now at the moment that Kenyans are saying, why hire a lawyer if you can pay a judge? And that is the we don't want to see. Mimi mwenyewe mwaka hii mwezi wa pili tukirudi bunge la Senate nitaleta motion ya kuchunguza zile pesa zinaenda kwa judiciary zinafanya kazi gani, kwa sababu hatuwezi kuwa tunapea bilioni 23 na nimeona wanasiasa wengine wale hawana kazi. Unajua watu Azimio ni watu wanakaa tu, na Uhuru siku hizi wanakaa hawana agenda yote. Nimeona wakisema ati sisi tunapiga judiciary kwa sababu wamerule against it. What I want to say ya kwamba judiciary lazima wafanye kazi yao. Hatusemi kwamba judiciary saa ile iko na mambo case by case. We want them to uphold the rule of law. We are not saying them kuwa, lakini ile judiciary tuko nayo wanafanya siasa. Kwa sababu mbona judge anasema msifanye public participation, na unajua kisheria public participation lazima ifanyike. Hii house levy fund sisi tulipitisha kama bunge, na Wakenya walituambia instead of being optional it must be a mandatory housing levy fund. All Kenyans agree. Mahakama ikasimamisha, na Wakenya zaidi ya milioni 4 tunapoongea hawana manyumba ya kuishi. Na tukiachana na hayo mtazamaji, tuelekee katika ukanda wa Pwani ambako waendeshaji wa bodaboda pamoja na mama mboga kutoka kaunti ya Kilifi wameandamana na kushtaki serikali ya Kenya Kwanza kwa kile walichokitaja kuwa serikali hiyo imewasahau baada ya kutumia kauli mbiu yao ili kupata uongozi wakibaki bila kusaidika. Wakazi hao na wafanyabiashara hao kupitia shirika la Linda Jamii wamekerwa kwa kile walichokitaja kuwa ni ukosefu wa ahadi walizoahidiwa wakati wa kampeni, na pia kuitaka serikali ya Kenya Kwanza kufanya iwezavyo kuokoa kwa maisha ambayo yamekuwa magumu zaidi kila kuchao, hasa kwa mama mboga na bodaboda. Linda Jamii has sued the Kenya Kwanza administration for using the goodwill of mama mboga and bodaboda without permission for political gain. The High Court has been asked to fine Kenya Kwanza a total of 426 billion shillings, which is the worth for the goodwill of watu wanalia huku nje, sio bodaboda, sio mama mboga, hata vijana. Na ndio maana hata tukiangalia ndani ya nchi yetu ya Kenya tunapata kuwa kuna rise ya youth gang, rise ya insecurity. Ni kwa sababu kuwa mpaka vijana wameamua watoke huko nje waende waweze kujitafutia. Sasa whatever we are demanding here today is to make sure that whatever is rightful for the citizens goes to the citizens. This is a cry that we have as the citizens of this country, citizens of this nation, Kenya. We want what is meant for the citizens to go to the citizens. Wale ambao wameenda koti kuhakikisha kwa masuala haya yanatekelezwa ama yanaangaliwa kwa kiundani, basi koti tuko na ndugu zetu wadogo, tuko na jamii sisi wenyewe, tuko na watoto, maisha lazima iendelee mbele. Ningeliomba kwamba tukusanye nguvu zetu, tuanze kufanya kile ambacho sisi wenyewe tunaweza bila kutegemea serikali. There is revenue generation here, but mismanagement has taken the order of the day, and this is very, very, very discouraging. Let us wake up. As we depend on the national government to bring resources down here, the county government should be on the forefront to make sure that all the workers of the county are going down to see what they're supposed to oversee. Not sitting in their offices, eating salaries and doing all those kind of things while the... Na mtazamaji, katika taarifa za kutamausha ni kwamba maafisa wa polisi eneo la Viwandani jijini Nairobi wanachunguza mauaji ya kikatili ya mwanamke mmoja aliyeuawa na mpenzi wake wa kiume katika chumba cha kukodi almaarufu Airbnb mtaani South B. Polisi wangali wanatafuta taarifa zaidi ya mauaji hayo, yakiwemo kuitambua familia ya mwenda zake ambayo huenda haijui kilichompata mwana wao wala tukio hilo.
Aidha, wapelelezi wamemtia mbaroni mshukiwa wa mauaji hayo ambaye alizuiliwa kituoni cha polisi huko Viwandani. Na picha za kipekee za CCTV zilipatikana kuonyesha kuhusu kilichojiri na ambazo ni miongoni mwa vitu ambavyo polisi wanaendelea kufanyia uchunguzi zaidi. Kachukua hizo samples, kila kitu ikachukuliwa. Msichana alidungwa kisu kwenye pacha na ambapo ilisababisha akavuja damu mingi. Alikata vein ya kwenda kwa roho, ndio maana ilisababisha kifo chake cha haraka na hatungemwokoa kwa sababu alikuwa amevuja damu sana. Kesi inaendelea, tunataka kujua kiini ya huyu muuaji ni nini na kwa nini alifanyia huyu msichana mapenzi baadaye akamuua, na alimweka kwenye process ya kufanya HIV test, hata akavaa kujizuia ugonjwa, akavaa condom na mwisho akamuua. Maybe is a serial killer. Walijidunga ili kuitelefiana na uchunguzi. Na ningetaka pia kuambia wenye wana hizo manyumba za BNB Nairobi wachukue stakabadhi za wenye wanakomboa hizo nyumba, wajue ni mtu wa wapi, ni mtu wa aina gani. Shirika la NTSA na tume ya polisi ya kitaifa wameanzisha msako dhidi ya magari yasiyofaa barabarani kwenye barabara kuu ya Thika Super Highway kabla ya kufunguliwa kwa shule kwa njia ya kupunguza visa vya ajali barabarani. Hata hivyo, kulingana na makamishna wa polisi Serakoki, amesema kuwa magari mengi yaliweza kukamatwa kwa wiki 2 zilizopita kwa kukosa vibali muhimu vya uendeshaji wa magari kwa zaidi ya magari 500. Koki ametoa wito kwa madereva kuwa waangalifu wakati wa safari za barabarani na kuhakikisha kuwa magari yote yanaafiki na viwango hitajika kuepuka ajali za mara kwa mara. Wanapopeana magari zao zikafanya kazi, sote ziko na road service license, zimefanyiwa inspection, sababu tukiwapata tutawashika na tuwapeleka kotini. Kwa hivyo mwito wetu ni kwamba kila mtu awe salama. Operation tulianza wiki 2 zilizopita. Wakati huu tumeshika zaidi ya magari 500 kwa makosa mbalimbali, na hiyo ilikuwa wiki moja. Kwa hivyo tunaendelea, tunaomba watu warekebishe, wasi wazazi ambao wako na watoto ambao watoto wanarudi shule wahakikishe ya kwamba wameona wamesafiri namna gani, wawe pale watoto wanapoingia kwa hizo magari waone ni gari ya aina gani. Wengine madereva wanakuwa na wanakunywa pombe, wengine wanaweka muziki ambao si mzuri. Kwa hivyo pia ni jukumu la wazazi waangalie kwamba watoto wao wanaenda kwa shule salama, na pia sisi tutakuwa kwa barabara kuangalia hayo makosa. Na mtazamaji, tukisonga mbele, mgogoro kati ya walimu wa tarajali wa shule za sekondari ya msingi na tume ya kuajiri walimu TSC huenda kukatitiza shughuli za masomo kote nchini wapo walimu hao wataendelea na mpango wa kugoma wiki ijayo wakati wa shule zinapofunguliwa. Na walimu hao wamemuonya Rais William Ruto dhidi ya kukaidi maagizo yaliyotolewa na mahakama katika kesi ya kupinga kuendelezwa kwa kandarasi zao za kazi katika kaunti. When the court ruled in his favor to become president, the courts were good. When the court rules against BBI in his support, the courts were good. But now, the courts are bad, and we hope he is not going to tell TSC to disobey court orders that affects TSC or that affects teachers. If there is money to employ these permanent and pensionable teachers, these teachers who graduated the other day, if there is money to employ them on PNP, that means there is money to confirm these intern teachers. If TSC does not employ teachers, then it should be dissolved, or we are given their role as the TSC. Otherwise, we shall soon be requesting EACC to investigate the CEO, Dr. Nancy Macharia, on the process or the role of MPs in employment of teachers. No teacher among the ones that their contract expired on 31st December should report to any working institution or working station as a teacher as of 8th of this month. We are also requesting teachers to shun from being or from succumbing to intimidation and coercion from sub-county directors who are being misused
by TSC without any official notice. Reading the papers and they say they have trained. What is that training? Bungei was paid to allow people to demonstrate on the housing levy under payment, which is this government that pays a certain group of people to demonstrate and then denies another group to demonstrate that doesn't require payment. We do not want to be paid to demonstrate. It's our right. Na mtazamaji, katika taarifa inazofungamana na masuala ya afya ni kwa shughuli za utoaji huduma za kimatibabu katika hospitali ya Port Victoria eneo bunge la Budalangi katika kaunti ya Busia zimesitishwa kufuatia tukio la kuvamiwa kwa wahudumu wa afya katika hospitali hiyo na watu waliokuwa wamewaleta jamaa zao kupokea huduma za kimatibabu. Muungano wa kitaifa wa wauguzi nchini Kenya ulilaani kitendo hicho na kutaka kusitishwa kwa huduma zote za kimatibabu katika hospitali hiyo hadi pale washukiwa hao watakapokamatwa na kushtakiwa pamoja na kuimarishwa kwa mazingira ya kufanyia kazi katika hospitali hiyo. People of this country. Therefore, we have said there's no work going in Port Victoria until we are assured of the security of healthcare workers. Hatutakubali mtu yeyote, uwe mtoto wa rais, uwe mtoto wa waziri, uwe mtoto wa governor, uwe mtoto wa MCA, uwe mtoto wa sub chief, uwe mtoto wa likuru, uwe mtoto wa mtu wa kuuza malimali, kuja hospitali na kudhulumu wahudumu wa afya. We demand that all those perpetrators who attacked, insulted and assaulted healthcare workers who are on duty be brought to book. If not, we will ask all healthcare workers in the whole country to cease their work so that this is addressed. But hatua ambayo imechukuliwa ni kwamba wameripoti wale ambao walidhulumiwa washaripoti kesi kwa ofisi ya polisi huko Port Victoria. We are working with the Budalangi police authorities and also the county police authorities to ensure that those individuals who have since been identified are apprehended and charged in a court of law, so that we learn to respect public workers. If there is a complaint, there is a method of lodging complaints. Uchunguzi unaoendelea wa mauaji ya Daniel Mudhiani almaarufu kama Sniper umewatia kiwewe wafanyakazi wa gavana wa Meru Kawera Mwangaza. Njamba Mbidhi ambaye ni mfanyakazi katika afisi ya gavana amesema kuwa tayari wafanyakazi wawili wametiwa mbaroni na kufikia sasa washukiwa 5 wanashukiwa kwa kuhusika na mauaji ya Sniper. Washukiwa hao wamefikishwa mahakamani huku idara ya uchunguzi wa makosa jinai DCI ikitaka kupewa muda zaidi kufanya uchunguzi kuhusu mauaji hayo. Baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Meru wametoa hisia zao kuhusu kisa hicho, wakitaka DCI kufanya uchunguzi wa kina, wakidai kuwa huenda baadhi ya adui wa serikali ya kaunti kuchochea masuala hayo. Hii maneno inaendelea kwa mitandao inaelekea wapi? So hiyo ndio ombi langu na ndio naomba, kwa sababu mimi kwa mfano niko hapa siku ya leo. Mimi ndio naitwa Njamba Mbidhi. Na mmeona kwa mitandao, watu wengi wameona kwa mitandao vile nimetangazwa, mahali nimekamatwa, mahali niko nini. Mimi ninaomba kama kuna mahali kama mimi niko na anything to answer about hii maneno ya Sniper. Mimi naomba siku ya leo niitwe hapo, niende hapo kama ni kwa DCI ama criminals pia na wanasiasa wale ambao wako against the county government leadership wanaweza chukua take advantage, waanza kupiga ama kushika watu wa serikali pia, ndio ionekane kama hao ndio wako na makosa. Kwa hivyo tungeomba serikali investigation na security pia ya county government ya governor na timu yake iwe enhanced. Na kwingine kwa mtazamaji, wakazi wa Majengo Estate katika mji wa Nanyuki wameapa kulinda uwanja ambao uko katika tishio la kunyakuliwa na wawekezaji wa kibinafsi ambao wamefanya majaribio tangu mwaka 1998. Kieni Kiapunda kama inavyojulikana ni kipande cha ardhi cha ekari 3 katikati mwa Majengo ambayo yalitengwa kama uwanja wa umma. Na kwa sasa uwanja huo unaandaa mashindano ya kandanda ya vijana ya kaunti ya Laikipia kama njia ya kudhibiti kuwa uwanja huo ni wa jamii. Kulingana na wakazi hao ni kuwa wakati wa majanga kama vile moto au mafuriko, wakazi hutumia ardhi hiyo kama makazi yao na katu hawatakubali mtu binafsi kunyakua ardhi yao.
Katika historia ya huu uwanja ama hichi kieni kia punda, huu uwanja kama mnavyoona ni kwamba tangia wakati ya ukoloni, wakati wa emergency, geti ya kwanza ilikuwa pale chini ambapo ilikuwa gani emergency area. Hii ilikuwa imefensiwa yote huu uwanja na mkoloni, na geti ya pili ya kutokea ilikuwa ni ipi? Pale kwa kona hii Snowview hapo. So kwanza kabisa ni shukrani kwa hii kamati ya vijana ikiongozwa na Ibra, wakiwa pamoja na coach Muthe Dianga, anafahamika sana kama Dianga. Wao ndio wenye kufanya juhudi mpaka hichi kiwanja kikapatikana, na pia Saimo. Na huu ni uwanja wa public utility. Tuna vieni viwili, kuna kieni hichi cha punda hichi very much famous kama kieni cha punda tangia enzi hizo za ukoloni, na kuna kingine kiko pandia chini kieni cha Cuba. Hizo zote ni kwa mfano pengine kuna emergency inaweza tokea, any kind of disaster kama moto, mambo mengine mengi kama vile mafuriko yanakuwa pengine ni mengi, watu wanaweza kuja hapa hivi na wakakampa hapa hivi. Ligi ambayo inaendelea hapa ni ligi ya vijana. Kuna ligi ya vijana wasiozidi miaka 11, 13, 15 na 17. Hii ligi tumekuwa tukicheza tangia wakati COVID iliisha, na pia imekuwa ikiendelea. Ni ligi ambaye ni ya county, na ni ligi ambaye inahusisha vijana kuwaweka wakiwa hawayuko katika mambo ambaye hayahitajiki. Umedimwa na udidimwa la wiki iliyopita, na ni uwanja ambao utakuwa manufaa kwenye kijiji chetu cha Majengo. Kwa hivyo ni uwanja ambao utakuwa ukitumika kuchezea ligi za sub county, county league. Pia mchezo ambao unachezwa na watu wazima utakuwa ukichezewa hapa. Ni uwanja ambao unafungua mambo mengi sana. Manake kibiashara unapata biashara inafanyika hapa. Watu wengi sana wanapata manufaa. Na wakulima wa kahawa kutoka Mukengeria, eneo bunge la Gishugu, wamepinga kubuniwa kwa kamati ya usimamizi wa chama cha ushirika cha kahawa cha Kabare, wakidai kutengwa katika kufanya maamuzi hayo. Katika kikao baina ya wakulima na wasimamizi wa jamii ya wakulima hao, walijitokeza kwa kishindo na kuelezea kukero kwao kwa kutengwa na kuongeza kuwa kiwanda cha Mukengeria na Kangothe kimeunganishwa na kupewa mwakilishi mmoja, hatua ambayo imepingwa na wakulima hao. Wakulima hao wakiongozwa na James Madhenge, wakulima ambao wamekariri kuwa hawatakubali kiwanda hicho kuachwa katika usimamizi wa jamii ya Kabare, wakidai kuzalisha kilo nyingi ikilinganishwa na viwanda vingine na ni lazima wawakilishwe kikamilifu katika meza ya maamuzi. We have gathered here as farmers of Mukengeria Farmers Cooperative Society. This is a high coffee producing factory, but we have been having problem of representation. We have been joined by another factory up here, and all the farmers of Mukengeria factory are demanding that due to their high production, they being given a committee member to safeguard and look at their welfare. So we are assembled here today with the management committee of Kabare, who has totally refused to cooperate with the farmers, and we have given them ultimatum that we shall not allow our coffee to go out, nor shall we attend the oncoming annual general meeting or participate in the coming elections or in March. Hapa tumeungana sababu ya dispensation ya kahawa. Ule mkamiti tuko naye atupe ile huduma, atupatie ile huduma tu inahitajika. Tumeitwa tukutana hapa mara zaidi ya mara tatu na ile agenda peke yake. Ile agenda kamiti inatuzunguza mpaka tukaona hakuna maneno mengine. Ndio tunasema leo tumepata nafasi nzuri sana, kwa sababu Kenya yote itanjua. Mimi ndio people are here. Tunajua hii yote Kenya itazikana at Mukengeria factory they are demanding a committee member. Tunajua tusipoandamana serikali isikii. Tutaenda mbele tuandamane zaidi na zaidi mpaka serikali isikie malalamiko yetu. Vile mwito wa serikali ni kwamba kahawa ama ukusanyaji wa kahawa na ukulima wa kahawa ni biashara. Sasa hii biashara yetu tunaona kama kuna watu wanatuchezea, na kwa hivyo ndio sababu tulikuja siku ya leo ili tuseme lazima tupate a committee member
ambaye atakuwa akituongoza katika hii factory yetu. Kahawa ni kitu ya maana sana, ile ambaye tunafikiria ati mtu akiamuka wale wanalima kahawa, huu ndio mti ule ambaye unatufanya sisi kuwa matajiri. Tukiona miti kahawa ikienda chini, sisi tunahofia sana, na tunataka hata kuambia serikali ya kwamba kahawa ichungwe, kahawa yetu ilipwe vizuri. Sababu ni hii sana sana, kwa sababu ya kutaka sisi tuwe na mwanakamati hapa, yule ambaye atakuwa akituongoza katika society yetu ya Kabare ni kitu moja. Mukengeria imekuwa ikirudi nyuma kila wakati. Tuki expect ati rate ya kahawa, pesa ile ambayo tutapewa ni mzuri, tunakuta si mzuri. Tunaambiwa ya kwamba ni vile ni kuhifadhiwa, imehifadhiwa vibaya hapa kitu kingine. Kwa hivyo sisi tukasema tuwe na mwanakamati wetu hapa. Kwingineko, visa vya utekaji nyara vinaendelea kushuhudiwa na kuongezeka katika kaunti ya Nyamira katika maeneo ya Borabu, pale majambazi huwaibia watu simu zao na kuomba nambari za siri za M-Pesa na kuwaibia fedha hizo. Wakazi katika kaunti hiyo wanalilia utovu wa usalama kaunti hiyo, wakitaja kuwa majambazi hao huwavamia wakazi na kuwaibia mali zao viungani mwa kaunti ya Nyamira. Na wakazi hao wameitaka Wizara ya Usalama kuimarisha usalama wa kutosha katika maeneo hayo, huku OCPD wa Borabu Mwita Chacha akisema kuwa uchunguzi umeanzishwa kubaini wezi hao mara moja. Chuma nimeweka saa hizi. Ndani kuja hivyo sasa ama ukuje kwa nyumba. Visa zote ziko na uhusiano fulani. Kuna watu ambao wanajua pahali unaweka loan zako kwa mtandao, hata kama hujachukua loan wanajua. So by the time wanakutoa kwa nyumba yako, ukifika washatoa loan, sijui ni ya Tala, sijui ni Easy Loan, sijui ni ya Fuliza. Na hicho kimetendeka kwa kila kisanga hapa Borabu. Visanga imekuwa hapa 6. Tuko na serikali inafanya kazi, lakini hizi visa sote 6 hakuna hata suspect moja asashikwa. Walikuwa 4. Hiyo ndio naweza kusema, lakini kwa kuwatambua ilikuwa ni vigumu sababu walikuwa wamejifunika uso. Mimi ningependa kuambia serikali ya kwamba ulinzi wetu umeonekana kuwa chini kidogo, maana hata niliporudi after 1 hour nilipata tu maaskari wamekaa. There is nothing much they did. Na mtazamaji, ni hapo kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa moja, mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi zaidi. Na kutakia usiku mwema. Jina langu ni Emmanuel Maro. Na shukrani sana kwa kuungana nasi katika taarifa zetu za saa moja wikendi. Hadi wakati mwingine, nimekuwa wako Belinda William na kutakia usiku mwema.